discuss about the family Umbelliferae. Umbelliferae is a conserved name, so each and every family with the new convention of botany, it must be ended with CEAE. So the new name assigned for Umbelliferae is Apiaceae, also called carrot family, because carrot is quite international vegetable. So and the name Apiaceae is the family name. So the most important feature. So can you hear? স্যার আমরা স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছি না। Yeah, slide দেখতে পাচ্ছ না, so I should, I think, yeah, something wrong. Now? Yes, sir. জি স্যার, এখন ঠিক আছে স্যার। Okay, that's fine. So again, I'm starting. Today we'll discuss about the family Umbelliferae. Umbelliferae is a conserved name. You know that family name must be ended with CEAE. So Umbelliferae don't have this extension, and hence the new name assigned is Apiaceae, also commonly called as carrot family, because carrot is belonging to this family, Umbelliferae or Apiaceae. The most important feature for recognizing this family is its umbel-shaped inflorescence. What you see here is the umbel-shaped inflorescence, and hence the name Umbelliferae. So the features, I would like to say that Umbelliferae is distributed throughout the world, so you can find it in tropical, subtropical, or in temperate region also. It has nearly around 300 genera that contributes 2,900 species. So its distribution is quite international. So the plants in this family can be used as food, as ornaments, as hair oil, condiments, medicine, and also some are poisonous. So there are many plants in this family that we are using in our daily life, being spice and condiments, coriander, cumin, they are popularly used as being spice and condiments. So salient features, I would like to, I should keep it bit up. So salient features, what are the features that can be used to recognize this plant, this family? Habitually, this can be annual, this can be biennial, this can be perennial, this can be herb, sometimes shrubs, and rarely it can also be tree. But very important feature, they all are aromatic in nature. If you just think about cumin, coriander, fennel, all these spices and condiments, they are strongly aromatic. So habitually they are annual, biennial, perennial, but most importantly, they are aromatic in nature. Stem is often with hollow internode. So the nodal part is to some extent solid, but the internodal section, the internode is bit fistular or hollow. So what you see, the root system, as it is a dicot plant, so it must have taproot system. Sometimes the root can be modified into other structures, like here in carrot, the root system is modified for storing starches, and also especially in carrot, it also stores a good amount of carotene. So stem is herbaceous. I mean, most of the plants are herbs, so it is herbaceous. Erect, that means it stands alone. It doesn't require any support for growing. Rarely creeping. Some plants can be creeping, they need support. Suppose this species, Centilla. Centilla is one species which is not erect, rather it is very weak, so it needs support for its growth. Hollow and fistular. Fistular means what you see, the inside of the internode is hollow.
Leaf is simple sometimes. Suppose in this species, Centilla, it is simple, but in coriander, suppose it is decompound. Pedicellate, that means they have pedicel. What you see here, they have pedicel. Exstipulate, they never bear any kind of stipule, and hence it is exstipulate. That means without stipule, alternate. So habitually, there are many kind of phyllotaxis. It can be opposite, it can be alternate, it can be hold. But here in this case, it is mainly alternate. But in some case, rarely it can be opposite. Amplexicol. Are you familiar with this word, amplexicol? No, sir. Hello. Yes, sir. Huh? Yes, sir. What does it mean, amplexicol? মাস্টার্ডে দেখা যায়। লিফের একটা পোরশন স্টেমকে ঘিরে রাখে। When base of the leaf will encircle or girdle the stem partially, then this kind of features is being termed as amplexicol. So part Yes, sir. of the leaf base will coat or will sheath the stem part. So the term amplexicol is applied. So now I would like to focus the most important স্যার features. আবার একটু বলেন এমপ্লেক্সিকলটা। amplexicol আমি বাংলাতে বলি তাহলে, যে তোমরা মূলা দেখেছো, মূলা শাক, জি স্যার। জি স্যার। মূলা আমি মাস্টার্ড বলি। মাস্টার্ড ফিল্ডে গিয়ে দেখবে যে মাস্টার্ডের পাতার নিচের অংশটা, মাস্টার্ড যখন বাহির হয়, নিচের পাতাগুলো সাধারণত যে তাদের একটা অংশ দিয়ে তারা স্টেমকে ঢেকে রাখে। বুঝতে পারছো? এই ফিচারটাকে বলা হয় অ্যামপ্লেক্সিকল আর কি। এই যেখানে দেখতেছো, এই যে এটা দেখছো, এই যে লিফ, জি স্যার। বাম দিকে দেখো, লিফের এই যে নিচের অংশটা, এই অংশটা স্টেমকে ঢেকে রেখেছে আর কি। পার্ট অফ দ্য লিফ বেসেস encircle or girdle the stem. This feature is known as amplexicol. So inflorescence, very important feature, that inflorescence in this family is always umbel, always. It can be simple or it can be compound. So here you see umbrella shaped inflorescence, mean all the florets or flowers being radiated from a common point upon pedicel. So this is not pedicel, peduncle. This is peduncle. The supporting stalk of this inflorescence is peduncle, and upon this peduncle, all these florets or flowers are being radiated from a common point. So it shapes like an umbrella, and hence the name umbel type inflorescence. So it can be simple, it can be compound, and there are involucre of bracts. So here you see the leaf-like structure at the base of this inflorescence. They are not actually leaf, they are modified leaf at the base of the inflorescence. They are being termed as bracts. And involucre mean aborto. Normally bracts present in a single or in dual form, but here you will see a lot more bracts that radiate from a common point. Sometimes they look like, suppose, calyx. Suppose in sunflower, you also see this kind of feature. Often it is misleading that it may be calyx, but they are not calyx. They are bract. They are bract. So here it is also present. Involucre of bracts is present at the base of the inflorescence. So flower is pedicellate. What you see here, they always have pedicel. Bractate, they have bract. Bisexual, sometimes unisexual, but rarely. Some plants can also be unisexual. Actinomorphic or zygomorphic. Both can be. I think you are familiar with these words, actinomorphic and zygomorphic. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Okay, that's fine. Then I don't need to explain it again. So zygomorphic means you can divide this flower into equal two halves by only one. In case of actinomorphic, zygomorphic, you can divide this flower into equal two halves by only one longitudinal plane. But in case of actinomorphic, you can divide this flower into equal two halves by any longitudinal plane that goes through the center of the flower. So this is called actinomorphic. Actinomorphic, the Bengali meaning is bohu prati shama, I think. That means you can divide this flower by
any vertical cut that goes through the center of this flower. Epigynous. Are you familiar with this word? Epigynous. জি Yes. স্যার Yes, sir. Yes, sir. Epi mean upon. Epi mean upon. Gynous mean gynoecium. So gynous mean gynoecium. Epi mean upon. So something radiate from top of the gynoecium. So what are those? Calyx, corolla, and rhizoom. When all these three holes are being radiated or produced from top of the ovary. What you see here in case of suppose this flower. So this is the ovary, and this is the corolla, and this is endometrium. So all these parts are being radiated from the top of the ovary. So ovary is in inferior position, but all these other floral parts are on top part, and hence the name epigynous flower. Epigynous. So epigynous and hypogynous mean when calyx, corolla, and endometrium will radiate from the base. Suppose from it radiates from this position, and ovary is in superior position, then it is called hypogynous. But here in this family, flowers are always epigynous in nature. Calyx, sepals 5, polysepalous mean they're always free, but they are adnate to the ovary wall. What you see here, this is calyx, 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 calyx. All these calyx, they encircle or girdle the ovary. They are a bit fused with the ovary wall. So this is called adnate. Adnate means lege thake. They are being fused with ovary wall. That's fine. Estivation of calyx is valvate, or rarely it can also be imbricate. Corolla, petals 5, polypetalous mean they are free. Sometimes absent. Corolla can also be absent in rare cases. Attached to the ovary wall. Obviously, it should be attached. Imbricate or valvate in estivation. So I would like to go to the next slide. Endometrium. Stamens 5. What you see here? 1, 2, 3, 4, 5. Here is also 1. This can be best realized from this. Stamen 5, they are free, alternate to petal. So petal, then one stamen, then petal, stamen, petal, stamen. So this arrangement of stamen is always alternate to the petal. Inserted on an epigynous ovary disc. So when all the stamens are being radiated from the top of the ovary. Anther dorsifixed, mean anther can be fixed with the filament in its dorsal side, or it can also be fixed in its basal position. So here it is, suppose it is dorsifixed. Very important feature is being localized in the gynoecium part of this family also. They have 2 number of carpels. Very important. This can be realized from this figure. So this is one chamber, this is one chamber. Tomra jodi coriander ধনের কথা চিন্তা করো তাহলে দেখবে তার দুইটা পার্ট আছে আর কি, দুইটা পার্ট মানে দুইটা কার্পেল. Carpels 2, they are syncarpous, mean they are united partially. Ovary inferior, as it is epigynous flower, so ovary must be inferior. They are 2 chambered, exactly 1 chamber, 2 chamber. Each chamber contains a single anatropous and pendulous ovary. So this can be realized from here. So this is pendulous. Pendulous means something being hanged from top. So normally they should be radiated from the base, but here in this case they radiate from the top position of the ovary, like they are being hanged, and hence the term pendulous being applied here. Pendulous ovule, style 2, as it should, this 1 and 2, free and often with thickened or swallow base, which is called stylopodium. This is another important feature. Stylopodium mean normally ovary has 3 different zones, stigma, style, and ovary. Stigma is a knob-shaped structure. What is anatropous? What is anatropous? I can't hear you, but so far I am guessing that you are talking about the type of ovary, anatropous. Anatropous mean, just I want to বাংলায় বলেন তাহলে বোঝা যাবে। আচ্ছা, অ্যানাট্রোপাসটা হলো ধরো এইটা স্টক, ঠিক আছে, এটা স্টক অফ দ্য ফ্লাওয়ার পেটিসেল। নর্মালি
অ্যানাট্রোপাস মেন এই অভিউলটা দেখো, এই দিক হয়ে এটার ওপেনিং যেটা মাইক্রোপাইলটা নিচের দিকে থাকে আর কি। হ্যাঁ, মাইক্রোপাইলটা কিন্তু সবসময় দেখবে যে ওভারে এরকম বাঁকা হয়ে সবসময় ওই মাইক্রোপাইলার সাইড যেটা সেটা নিচের দিকে থাকে আর কি, সেটা নিচের দিকে থাকে। এবং যে কারণে এটাকে বলা হয় অ্যানাট্রোপাস। নর্মালি এটা উপরের দিকে থাকার কথা ছিল, হ্যাঁ উপরের দিকে থাকার কথা ছিল, কিন্তু উপরের দিকে না থেকে এটা সবসময় ঘুরে এসে এই মাইক্রোপাইলটা নিচের দিকে থাকে আর কি। এই ধরনের ফিচারকে বলা হয় অ্যানাট্রোপাস অভিউল আর কি। দিস ইজ ভেরি কমন। হ্যাঁ, বেশিরভাগ গাছে কিন্তু এই অ্যানাট্রোপাস অভিউলে আমরা দেখি আর কি, যে নর্মালি এটা সোজা মানে উপরের দিকে থাকার কথা ছিল পোর্টটা, কিন্তু পোর্টটা উপরের দিকে না থেকে এটা সোজা 180 ডিগ্রি ঘুরে এসে এটা নিচের দিকে থাকে। This feature is called anatropus. So anyway, pendula stylopodium. So this feature, I would like to draw your attention that normally stigma, style, ovary, these are the features of an ovary. Stigma is knob shaped, style is always filamentous. এটা সুতার মতো দেখতে দেখায়। In this family, the style base is swallow. এখানে স্টাইলটা সোয়ালো হয়ে ঠিক হয়ে গেছে, সোয়ালো বেজ, স্টাইল উইথ সোয়ালো বেজ, এটাকে বলা হয় স্টাইলোপোডিয়াম। দিস ইজ ওয়ান ফিচার অফ রিকগনাইজিং ফিচার অফ দিস ফ্যামিলি, Umbelliferae. Stylopodium is the feature that characterize style part তোমরা কি বুঝতে পারতেছো এটা, যে স্টাইলটা যখন ঠিক হয়ে যাবে, সোয়ালো হয়ে যাবে বেজের দিকে, এখানে দেখতেছো এইটা এই পুরো পার্টটা কিন্তু স্টাইল, হ্যাঁ পুরো পার্টটা হলো স্টাইল, তখন সেটাকে বলা হয় স্টাইলোপোডিয়াম। এটা গাইনোসিয়ামের একটা গুরুত্বপূর্ণ ফিচার। এখানে দেখা যাচ্ছে, এই যে দেখো এই ফ্লাওয়ার দেখা যাচ্ছে, এটা স্টাইলোপোডিয়াম। Fruit, very important of this family. Fruit is being termed as schizocarp or cremocarp. What does it mean? This kind of fruit is being characterized by having distinctly two carpels. দুইটা কার্পেল থাকবে। They are dry, mean এটা পাকলে ড্রাই হয়ে যাবে, and dehiscent, পাকলে ফেটেও যাবে। যখন ফাটবে তখন এই দেখো দুইটা সমান অংশে ভাগ হয়ে যায়। তোমরা যদি ধুনের কথা চিন্তা করে থাকো, তাহলে ধুনিয়া দেখবা সবসময় দুই মানে পাকলে এটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো রেস্টুরেন্টে খাবারের পরে যদি ধুনিয়া দেয় দেখবা যে এটা দুই ভাগে ভাগ করা থাকে। কিন্তু এইটা হলো সাইজোকার্প বা ক্রিমোকার্পের বৈশিষ্ট্য, যে এই ধরনের ফলে দুইটা অংশ থাকে, এক একটা অংশকে বলা হয় মেরিকার্প। দিস ইজ ওয়ান মেরিকার্প, দিস ইজ অ্যানাদার মেরিকার্প। দুইটা মেরিকার্প একসাথে জোড়া লাগানো থাকে, হ্যাঁ সেটাকে বলা হয়, পুরো ফলটাকে বলা হয় সাইজোকার্প অর ক্রিমোকার্প। দ্যাটস ফাইন। এবং প্রত্যেকটা মেরিকার্পের আবার একটা ছোট সাপোর্ট স্টক থাকে। খেয়াল করছো, একটা সাপোর্টিং স্টক, একটা সাপোর্টিং স্টক, এটা খুবই রেয়ার। এটাকে বলা হয় কার্পোফোর। এই সাপোর্টিং স্টককে বলা হয় কার্পোফোর। জাস্ট সিম্পলি দিস ইজ দ্য সাপোর্টিং স্টক অফ এ কার্পেল। কার্পেলের সিঙ্গেল একটা কার্পেলের কিন্তু সাপোর্টিং স্টক থাকার কথা না, কিন্তু এখানে থাকে, এটাকে বলা হয় কার্পোফোর। দিস ইজ ওয়ান কার্পোফোর, অ্যানাদার কার্পোফোর। এইটা হলো সাইজোকার্প বা ক্রিমোকার্পের একটা মানে স্পেশালিটি। ইটস এ two-seeded dry and dehiscent fruit. The fruit splits open into two equal halves at maturity, and at this maturity stage you can recognize the carpophore structure. That means the supporting stalk of each carpel is called carpophore. Each carpel is known as mericarp. এবং প্রত্যেকটা স্ট্রাকচারে, যে দুইটা ইকুয়াল হাফে যে বিভক্ত হলো, প্রত্যেকটা স্ট্রাকচারে আবার 5টা করে খাঁজ থাকে, 5 রিজেস এন্ড 5 ফারোস। হ্যাঁ, 5টা ক্যানেল থাকে এবং 5টা তোমার রিজ থাকে। এটা হলো এই ফ্রুটের কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। পরীক্ষা কিন্তু এটা আসে তোমাদের আর কি, হ্যাঁ, যে describe the features of fruit in Umbelliferae. Then you'll have to describe all these features, that is সাইজোকার্প or ক্রিমোকার্প, the type of আবার দেখাই দিতে। হ্যাঁ, খাজগুলো আবার দেখাই দিলে ভালো হতো। খাঁজগুলা মানে তুমি জাস্ট মানে ধুনে বাসায় তো আছে তোমাদের সবার, একটু নিয়ে দেখবা যে প্রত্যেকটা পার্টে, সিঙ্গেল পার্টে 5টা করে খাঁজ থাকে। এই যে দেখতেছো এখানে যে খাঁজ,
এই যে খাস, এই যে ফারো, এই যে ফারো রিজ, হ্যাঁ, 5টা ফারো থাকে, 5টা রিজ থাকে। এই প্রফেসর রিজ গুলো বলা হয় কোস্টাই, এবং মানে ইয়াকে বলা হয় ক্যানেল। এবং ওয়েল গ্ল্যান্ডস যেটা সেটা কিন্তু এইখানেই থাকে, যেমন ধনিয়ার প্রচুর গন্ধ, বা কি বলে কিউমেন, সেটারও প্রচুর গন্ধ। এই গন্ধগুলো আসলে ওয়েল গ্ল্যান্ড থেকে আসে আর কি। ওয়েল গ্ল্যান্ড গুলো এই ফারোতেই থাকে মেইনলি। স্যার এবার আরেকটু ক্লিয়ার। স্যার কোনগুলো ফারো আর কোনগুলো রিজ আবার একটু দেখা দিবেন প্লিজ। ফারো তুমি দেখতে পাচ্ছ না? এই তো ফারো, এই যে ফারো, এটা রিজ, ফারো রিজ। হ্যাঁ, ফারো মানে যেটা গর্ত আর কি, গর্তের অংশ, আর রিজ মানে যেটা উপরের অংশ, মানে যেটা উঁচু অংশ আর কি। হ্যাঁ, নালা সোজা কথা আর কি। স্যার অয়েল গ্ল্যান্ড গুলো কোথায় থাকে? অয়েল গ্ল্যান্ড গুলো থাকে ফারোতে মেইনলি। আচ্ছা, তোমরা এইদিকে দেখো, তোমরা এইখানে আরো ক্লিয়ার, ওই যে এটা স্কিম্যাটিক ফিগার, যে দিস ইজ called cytocarp, mean the type of fruit at maturity splits into two equal halves. Each one is having one short supporting stalk, which is called carpophore, and this one is one carpel, which is called mericarp. Mericarp having one seed inside. Each one is having one seed inside. One seed. দুইটা সিড থাকে আর কি। That's fine. এটা মানে ফ্লাওয়ারিং ফর্মুলা দেওয়া আছে। এখন আইডেন্টিফাইং ফিচার্স, এই ফ্যামিলিকে আমরা কিভাবে মানে চিনবো আর কি। নাম্বার 1 ফিচার ইজ inflorescence is simple or compound umbel, what I already delivered to you. This is very important feature of this family, that the type of inflorescence is called umbel. It can be simple, it can be compound. Fruit is cytocarp or cremocarp consisting 2 mericarps, that I also explained already. Bicarpellary ovary having 2 chambers, each one is having one pendulous ovule in the chamber. এটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ফিচার। এখানে দেখতে কোরিয়ান্ডার, কিউমিন, ফেনেল, ক্যারট, ওয়াইল্ড কোরিয়ান্ডার, অনেক ইউজফুল প্ল্যান্ট আছে এই ফ্যামিলিতে। সো দিস ওয়াজ অল অ্যাবাউট দিস আম্বেলিফেরি ফ্যামিলি। তোমাদের আম্বেলিফেরি ফ্যামিলি থেকে যদি কোনো ইয়া থাকে আর কি, জিজ্ঞাসা থাকে, বলতে পারো। স্যার অয়েল গ্ল্যান্ডে কি থাকে? ভোলাটাইল ওয়েলস থাকে। there are thousands of volatile। একটু দিলে স্যার অ্যাক্সেস নিতে পারতাম। হ্যাঁ স্যার লাস্ট স্লাইডের আগের স্লাইড একটু স্যার আবার দেখান স্যার, স্ক্রিনশট নিতাম আর কি। এইটা স্যার লাস্ট স্লাইডের আগে, হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, স্যার এটা না ঠিক, মানে একদম লাস্ট স্লাইডের আগের স্লাইডটা। এটা না স্যার, মানে একদম, হ্যাঁ এটা স্যার, এটা স্যার মিস হয়ে গেছে স্যার, আগেরটা। এইটার আগেরটা স্যার, এইটা। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ স্যার, নেওয়া হয়েছে স্যার। ওকে, দ্যাটস ফাইন। তোমরা সব টেকনোলজির পুরোটা ইউটিলাইজ করতেছ না? স্যার ভোলাটাইল অয়েলের কারণে কি অ্যারোমেটিকটা হয়? অবভিয়াসলি, মানে তুমি যে কোনো গন্ধ পাও, এর কারণটা কি? মানে গন্ধর মানে কোনো ফুল থেকে গন্ধ আসতেছে, দ্যাট মিন্স ইট প্রোডিউসেস সাম কাইন্ড অফ ভোলাটাইল অয়েলস। তুমি এই যে লেবু যখন মানে কাটবা, তখন লেবুর খোসা থেকে মেইনলি গন্ধটা আসে আর কি। ভিতরের অংশ না কিন্তু। লেবুর খোসাতে থাকে হাজারো ভোলাটাইল অয়েলস থাকে, মানে হেসপেরিডিন, নরেঞ্জিন, দে আর ডমিনেন্ট অয়েলস। যখনই কাটবা তখন এই হেসপেরিডিন, নরেঞ্জিন, দে আর বিং এমিটেড ইন দ্য এয়ার and diffused to your nose, and hence you smell it. Similarly এই ফ্যামিলিতে আমি যেটা বললাম যে গ্ল্যান্ড থাকে, এটা স্টেমেও থাকে। কোরিয়ান্ডারের পাতা আমরা খাচ্ছি, কিন্তু বেশি থাকে হলো এই মানে ফ্রুটের ওয়ালে আর কি। ফ্রুট ওয়ালে প্রচুর গ্ল্যান্ড থাকে, যে কারণে এগুলো আমাদের উপমহাদেশে, সারা দুনিয়াতে এগুলো খাওয়া হয়, আমাদের উপমহাদেশে বেশি আর কি। So anyway, now I would like to switch to the next presentation. কয়টা বাজে আমাদের? Okay, that's fine. We have enough time, I think. Next presentation is about Orchidaceae family. Very important family. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অর্কিড ফার্ম কোথায় জানো নাকি? Which one is the biggest orchid farm in Bangladesh? Deep orchid. That's fine. You know it. Have you ever visited that place? No, sir. No, sir. Unfortunately.
if you have any opportunity, you should visit that place at least once in your life. Very important. মানে অর্কিড তারা কমার্শিয়াল প্রোডাকশনে চলে গিয়েছে এবং তাদের প্রায় এখন 100 বিঘার মতো জমি কমার্শিয়াল কাল্টিভেশন হচ্ছে অর্কিড। এবং এই অর্কিড ফার্মের মালিক একজন আর্কিটেক্ট। তবে এখানে আর মানে আনফরচুনেটলি ইট ইজ ভেরি রেয়ার, এক্সট্রিমলি রেয়ার আর কি। তবে এই অর্কিড ফার্মের যে ইনচার্জ এবং সেকেন্ড ইনচার্জ দুইজনে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে পিএইচডি করা। কাজেই আমরা সাধারণত ছাত্রছাত্রী নিয়ে যাই থার্ড ইয়ারে বা ফাইনাল ইয়ারের দিকে। তবে যেহেতু এটা খুবই প্রোটেক্টেড জোন, ওরা মানে ছেলে মেয়েরা গেলে যেটা করে একটু অর্কিড ওটা ছিঁড়ে ফেললো। আমরা এই রিস্ক এখন নিতে চাই না আসলে। ছোট গ্রুপ হলে আমরা মেয়েরা বেশি স্যার, না মেয়ে ছেলে না, মানে এটা মানে মানুষের একটা টেন্ডেন্সি আর কি। চুরি করে ফুল দেখলে আমি বলছি যে অর্কিড ইজ ফেমাস ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। এটা মানে শুধু আমাদের দেশে নয় আর কি, মানে আমাদের দেশে তো কেবল পপুলার হওয়া শুরু করলো, কিন্তু সারা দুনিয়াতে এই ফুলের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। কারণ কি? why are they so popular worldwide? What is the reason behind? Very important. It is already yes. So orchid is varyingly colored. They are very beautiful to look. Very colorful, very beautiful. And the second feature that you mentioned already, their vast life or shelf life is very high. Once it flowers, this flower purchased not less than 15 days. 15 দিনের নিচে অর্কিড তোমার নষ্ট হবে না। এবং তুমি যদি অর্কিড যে ফর্মে যে ডান দিকে দেখতেছো, সাধারণত বা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে দে আর বিং সোল্ড ইন দিস ওয়ে। একটা ছোট পটে অর্কিড ফুল সহ বিক্রি হয়। এই অবস্থা যদি তুমি নিয়ে আসো তাহলে দ্যাট উইল পারচেজড নিয়ারলি অ্যারাউন্ড 2 months। বুঝতে পারছো? একটা গোলাপ তুমি 2 দিন রাখতে পারবা, বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট দিয়ে হয়তো 3 দিন 7 দিন পর্যন্ত রাখতে পারবা। কিন্তু অর্কিড যদি তুমি নিয়ে আসো সেটা 15 দিন তোমাকে কোনো কিছুই করতে হবে না, মিনিমাম। গাছ সহ নিয়ে আসলে 2 মাস। So they are very beautiful to look, they are varyingly colored, and most importantly their shelf life is very very high. Orchid is that tough and hence they are popular worldwide. এবং মানে অর্কিডের মার্কেট এত ভাস্ট, ইউরোপেও আমি দেখেছি যে এটা আনবিলিভেবল। মানে ওদের শীতের মধ্যেও অর্কিড বিক্রি হয় আর কি। বুঝতে পারছো? তার মানে ওগুলো তোমার স্পেশালাইজড অর্কিড ফার্মে চাষ করা হয়। টেম্পারেট তো ওখানে তাপমাত্রা তো অনেক কম, কিন্তু অর্কিড গুলো কিন্তু শীত প্রধান দেশের ফসল নয় আর কি। এটা মেইনলি কিন্তু একটু গরম পছন্দ করে এবং যেখানে তোমার হিউমিডিটিও বেশি, হাই হিউমিডিটি দরকার হয় আর কি। Anyway, so Orchidaceae family of the monocot. Monocot, এটা কিন্তু monocot plant, খেয়াল করো, monocot plant. It has, this family has nearly around 750 genera that contributes 18,000 species. See, this is one of the largest families of flowering plant families, one of the biggest family. So uses being ornaments, most of the orchids are very brilliant to look. Medicine, suppose Vanda, orchids, Cymbidium, they are being used as medicine, perfume and confectionery. একজন অলরেডি বলেছো যে vanilla essence ছাড়া you can't imagine baking, any kind of baking without the use of vanilla. এইটা ভ্যানিলা এই জেনাসের অর্কিড থেকে এটা সিনথেসিস করা হয় আর কি। এটা হলো ভ্যানিলা গন্ধ, খেয়াল করো, ভ্যানিলা এটার পট থেকে সাধারণত এটা এক্সট্রাক্ট করা হয়, এটার পট ভ্যানিলা পট থেকে। এবং এইটা এত বেশি ইউজ হয় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, পারফিউম এবং কনফেকশনারি 2 জায়গাতে, মেইনলি কনফেকশনারি ইন্ডাস্ট্রিতে। পারফিউম হিসাবে খুব বেশি ইউজ হয় তা না, কিন্তু কনফেকশনারি ইন্ডাস্ট্রিতে কনফেকশনারি পারফিউম সোজা কথা। কোন কোন ক্ষেত্রে এটা রুটও এডিবল হতে পারে, এটা এক্সট্রিমলি রেয়ার কেস। হ্যাবিচুয়ালি দিস ক্যান বি পেরেনিয়াল, epiphytic, saprophytic or terrestrial. Epiphytic, are you familiar with this word, epiphytic?
হ্যালো হ্যালো বাতাস থেকে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে স্যার। নো এপিমন পরাশ্রয়ী স্যার, অন্য উদ্ভিদের গায়ে জন্মে স্যার। পরাশ্রয়ী। পরাশ্রয়ী, হ্যাঁ, that's fine. So epiphyte, epi mean upon, phyte mean another plant. So when one plant grows upon another plant, then literally it should be termed as epiphytic plant. But there are some other plants that can also grow other plants. They are also being termed as parasitic plants. So what are the difference between these epiphytic and parasitic plants? স্যার প্যারাসাইটিক প্ল্যান্ট গুলো স্যার যে গাছের উপর জন্মে তার থেকে খাদ্য গ্রহণ করে এবং গাছটার ক্ষতি করে, কিন্তু এপিফাইটটা যার উপর জন্মে তার কাছ থেকে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না, সে নিজে খাদ্য নিজেই করতে পারে। This is very important. Thank you. So this is the explanation. Epiphyte will never harm its host, whereas parasite will harm its host because they withdraw food, nutrition, water from the supporting host plant. But epiphyte never withdraws food. So what are their business with other plants then? Then what is the necessity of epiphytic plant to grow upon another plant? What is the necessity? খাবার নাই না, কিন্তু তাহলে তার অন্য গাছের উপর জন্মানোর দরকারটা কি? স্যার বায়ু থেকে কার্বন ডাই অক্সাইডটা নেয়। That's fine. আমি বলছি যে এটা তো সেই মাটি থেকেও নিতে পারতো বা মানে অন্য গাছের উপর। স্যার রুট, স্যার এরিয়াল রুট, স্যার এরিয়াল রুটের কারণে ওর অবলম্বন দরকার। হ্যাঁ, this is one feature that they produce aerial roots. Aerial root mean those roots being hanged in the air. হ্যাঁ, এটা তো মাটিতে থাকলে তো ওই রুট গুলো হবে না, কারণ ওদের এয়ারে ভাসতে হবে। এখানে দেখতেছো এই যে নিচে, হ্যাঁ, all these roots are aerial roots. They produces aerial roots. হ্যাঁ, এটা একটা। আর কি স্যার প্রপার সানশাইনের জন্য রেকমেন্ড করে না, এটা আসলে শোনো, আমি বলি all kind of plants require at least 16 mineral nutrients for their growth and survival. Completing their life cycle, they must require 16 mineral nutrients. তোমরা এটা জানো, ম্যাক্রো এবং মাইক্রো মিলে 16 to 17। হ্যাঁ, তাহলে এই গাছ অন্য গাছের উপর জন্মায়, তাহলে সে এগুলো পায় কোথা থেকে? হোয়াট ইজ দ্য সোর্সেস? সে কোথা থেকে পায় যে কার্বন, হাইড্রোজেন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, নাইট্রোজেন ইন দ্য ফর্ম অফ নাইট্রেট অর অ্যামোনিয়াম, কোথা থেকে পায়? স্যার হোস্ট প্ল্যান হচ্ছে স্যার তার বর্জ্য হিসাবে যেগুলো রিলিজ করে ওখান থেকে কি? না, হোস্ট প্ল্যানে থাকলে তো হোস্ট প্ল্যান থেকে নিলে তো হোস্ট প্ল্যানের ক্ষতি হবে, কিন্তু সে তো কোনো হোস্ট প্ল্যান্টের ক্ষতি করে না। স্যার হোস্ট প্ল্যান স্যার হচ্ছে যে যেগুলো রিলিজ করে দেয়, যেগুলো হোস্ট প্ল্যান্টের প্রয়োজন নাই। হ্যাঁ, তুমি কি কখনো দেখেছো যে অর্কিড গাছ কি বলে তাল গাছে হয় বা কি বলে কোনো পাম গাছে হয়? স্যার ওভাবে অর্কিড প্ল্যান্ট দেখাই হয়নি। না, নরমালি হয় না, কিন্তু এটা খেয়াল করবে। আমাদের ক্যাম্পাসেও দেখবা, খুললে দেখবা যে অনেক আম গাছে অর্কিড আছে আর কি, বিশেষ করে ডেনড্রোবিয়াম গনিট। এরা কিন্তু ডাইকট ছাড়া অন্য গাছে জন্মায় না। ডাইকট গাছে তোমাদের সেকেন্ডারি মধ্যে অ্যানাটমি অলরেডি পড়ানো শুরু হয়েছে। একটা ফিচার হলো দে হ্যাভ সেকেন্ডারি গ্রোথ। হ্যাঁ, ডাইকট গাছের আর কি, ডাইকট গাছের সেকেন্ডারি গ্রোথ হলে এদের বাহিরের পেরিফেরাল যে সমস্ত সেল, বিশেষ করে পার্ট অফ দা ফ্লোয়েম টিস্যুস এন্ড দেয়ার বার্ক টিস্যুস, এগুলো প্রত্যেক বছরই মরে যায় আর কি, একটা অংশ মরে যায়, আবার এটা মানে গাছ থেকে পড়ে যায়। ইউক্যালিপটাস গাছ দেখবা যে প্রত্যেক বছর পড়ে যাচ্ছে, ছাল আপনি খুলে পড়ে যাচ্ছে। আবার আম গাছে দেখবা যে ছাল পড়ে যায় না, কিন্তু দেয়ার আর লট অফ ক্র্যাকসেস এন্ড মানে ক্র্যাকস এন্ড ক্রেভিসেস। হ্যাঁ, অনেক ফাটল দেখতে পাবা তুমি আম গাছে। এই ফাটল মানে হলো তাদের বাহিরের অংশে কিছু ডেড সেলস থাকে। বুঝতে পারছো? এটা ন্যাচারাল আর কি। তো ডেড সেল থেকে যেটা হোস্টের স্যার মানে অপ্রয়োজনীয় অংশটা যেটা সে রিলিজ করে দিচ্ছে। হ্যাঁ, these are the dead cells from which this orchid withdraws mineral nutrients. Very important. দেখো, তারা মিনারেল নিউট্রিয়েন্ট কিন্তু মাটির থেকে নিচ্ছে না, তারা হোস্ট থেকে নিচ্ছে, কিন্তু হোস্টের জীবন্ত কোষ থেকে নেয় না, হোস্টের ডেড সেল থেকে নেয়। তাহলে নিউট্রিয়েন্ট এলিমেন্টের সংস্থান হয়ে গেল। পানি কোথা থেকে নেয়? পানি তারা মেইনলি নেয় এরিয়াল রুটের মাধ্যমে। এরিয়াল রুট they can absorb moisture from air. দেখো, অদৃশ্য পানিকে সে ধরে ফেলে আর কি। আর যেহেতু পাতা আছে, কাজে তারা তো বাইরে থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড নিতেই পারে। সো এদের নিউট্রিশনাল মোড অফ নিউট্রিশন কিন্তু ক্লিয়ার আর কি। হ্যাঁ,
যে এপিফাইট গুলো হোস্ট থেকে শুধুমাত্র মিনারেল নিউট্রিয়েন্ট গুলো নেয় আর কি, আর কিছু নেয় না। কিন্তু বাতাস থেকে তারা কার্বন ডাইঅক্সাইড নেয়, বাতাস থেকে তারা পানিও নেয়, ময়েশ্চার বিশেষ করে যেটা মানে বায়বীয় ফর্মে থাকে সেটাকে সে অ্যাবজর্ব করতে পারে আর কি। দে ক্যান বি স্যাপ্রোফাইটিক। স্যাপ্রোফাইটিক মিন এটা যদি মৃত কোনো কিছুর উপরে জন্মায় তাহলে এটাকে স্যাপ্রোফাইট। টেরেস্ট্রিয়াল অর্কিড, টেরেস্ট্রিয়াল মানে এটা মাটিতে হয়, এক্সট্রিমলি রেয়ার। আমাদের বটনিক্যাল গার্ডেনে আমরা দেখাতে পারবো তোমাদের যদি কোনো সময় সুযোগ হয়। বটনিক্যাল গার্ডেন দেখবা কিছু কিছু অর্কিড মাটি থেকে হচ্ছে আর কি। দে আর বিং টার্মড অ্যাজ টেরেস্ট্রিয়াল। মেইনলি দে আর এপিফাইটিক, দে ক্যান বি স্যাপ্রোফাইটিক, in rare case they can also be terrestrial, but all of them are herb. Root system, they have three kinds of root system. One is I already mentioned, clinging root, absorbing root, and aerial root. Clinging root mean there are some thick roots that just fix this orchid plant with its host plant. Host plant কে আঁকড়ে ধরে থাকার জন্য একটা কিছু মানে টাফ রুট বাইর হয়, সেটাকে বলা হয় ক্লিঞ্জিং রুট। অ্যাবজর্বিং রুট কাকে বলবো? Some kind of fibrous roots that being developed from this clinging root, they will withdraw minerals from the dead bark cells of the supporting plant. So they are being termed as absorbing roots. Aerial roots mean those roots being hanged. May I request you to mute your microphone, please? সবাই মাইক্রোফোন একটু বন্ধ করে এটা শোনার চেষ্টা করো। তাহলে তিন ধরনের রুট, ক্লিনজিং, অ্যাবজর্বিং এন্ড এরিয়াল। এরিয়াল রুট গুলো সাধারণত থিক, ফ্লেশি, দে হ্যাভ ভ্যালামেন্ট টিস্যু। তোমাদের থার্ড ইয়ারের কোর্সে আছে, আমরা এটা দেখাবো যে এই ভ্যালামেন্ট টিস্যুর কারণে তারা বাতাস থেকে ময়েশ্চার অ্যাবজর্ব করতে পারে। ভ্যালামেন্ট টিস্যু হ্যাজ দিস কাইন্ড অফ ফিচার্স, দে ক্যান অ্যাবজর্ব ময়েশ্চার ফ্রম এয়ার। সো এরিয়াল রুট, clinging root, and absorbing roots, all these three kinds of root can be found in orchid plant. So their stem can be sympodial, their stem can be monopodial. Sympodial mean they are mostly vertical. খেয়াল করো এই স্টেমটা সিঙ্গেল স্টেম that mainly grows vertically upward, উপরের দিকে যাচ্ছে এবং সেটা বিভিন্ন পজিশন থেকে ফ্লাওয়ার বাইর হচ্ছে। এই ধরনের প্ল্যান্টকে বলা হয় বা স্টেমকে বলা হয় monopodial. Mono means single, podial means foot, single foot মানে এটা একটা মাত্র স্টেম নিয়ে গ্রো করে এবং সেটা ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড চলে যায়। আর সিম্পোডিয়াল হলো যে তাদের সাধারণত ব্রাঞ্চ যেগুলো হয়, ব্রাঞ্চ দে গ্রোজ হরাইজন্টাল। এটা দেখো, এটা ভার্টিক্যাল আপওয়ার্ড, এটা হরাইজন্টাল এবং হরাইজন্টাল এই স্টেমের বিভিন্ন পজিশন থেকে ফুলগুলো বাইরে হয়। হ্যাঁ, বিভিন্ন পজিশন থেকে ফুল বাইর হচ্ছে, এটাকে বলা হয় সিম্পোডিয়াল ব্রাঞ্চিং। সো these two kinds of branching found in several kind of orchids. One is monopodial, another one is sympodial. Sympodial mean horizontal, monopodial mean vertical. Vertical, single vertical stem. Inflorescence is raceme, mainly racemose type, spike, raceme or panicle. Rarely solitary. খুবই মানে এক্সট্রিম কেসে solitary flower হইতে পারে আর কি। Flowers are bracteate, mean they always have bract. They are bisexual, rarely can be unisexual, but they are obviously epigynous, like the previous family plant. আমরা Umbelliferae পাই epigynous flower, আমরা Orchidaceae পাই epigynous flower, আমরা Cucurbitaceae পাই epigynous flower. Epigynous flower কিন্তু খুব বেশি ফ্যামিলিতে পাওয়া যায় না। তার মধ্যে আমি আজকে যে দুইটা ফ্যামিলি পড়ালাম, দুইটাতে epigynous flower পাওয়া যায়। In this case, flower is zygomorphic, not actinomorphic. They are zygomorphic, usually colorful and attractive. Obviously that should be. Leaf is simple, alternate, often distichous. What does it mean, distichous or distichous? Can someone contribute? Distichous meaning? স্যার দুই পৃষ্ঠের ক্ষেত্রে ই থাকে। Yes. No. Leaves are distinctly arranged in two vertical rows. দেখছো তো, এইদিকে দুইটা ভার্টিক্যাল রোজ। তুমি ডান দিকে চিন্তা করো, সবগুলা লিফ এক সারিতে, বাম দিকে চিন্তা করো, সবগুলা লিফ এক সারিতে। When leaves are distinctly arranged in two vertical rows, this kind of arrangement is called distichous arrangement. So leaves are mostly simple, alternate, often distichous, rarely opposite. এটা অপোজিট হইতে পারে, যে পাতা
তোমার অপোজিট ফাইলোটিক্সিতে মানে একটা নোডে দুইটা পাতা এবং তার অপোজিট সেই ফাইলোটিক্সিতে থাকতে পারে আর কি। ইউজুয়ালি ফ্লেশি মিন their leaves are always fleshy, linear to ovate in shape, often encircling the stem. খেয়াল করছো যে এখানে তুমি স্টেম কিন্তু দেখতে পাচ্ছ না, স্টেম দেখতে পাচ্ছ না। To some extent amplexical in nature, part of the leaf overlap the stem. You can't see or observe stem by your naked eyes because the stem is being hidden by part of the leaves encoding or sheathing the stem part. কাজে এটা হলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে এদের শীথিং বেস গুলো স্টেমকে মানে হাইড করে রাখে, সামটাইমস রিডিউস টু স্কেল। কোনো ক্ষেত্রে এটা যদি স্যাপ্রোফাইটিক অর্কিড হয় তাহলে পাতাগুলো খুবই ছোট হয়, তারা শুধু ফুল উৎপন্ন করে। এদের পাতাগুলো ছোট, একেবারে খুবই ছোট, স্কেল লাইক স্ট্রাকচারে চলে আসে। ইনফ্লোরেসেন্স অলরেডি আমি বলেছি যেটার ও না, এটা কোন জায়গাতে আসলাম আমরা? ও ফাইন। ইনফ্লোরেসেন্স রেসিমোস টাইপ, ফ্লাওয়ার কিন্তু ব্র্যাক্টেট হয়, বাইসেক্সুয়াল, রেয়ারলি ইনসেক্সুয়াল, এপিগাইনাস, জাইগোমরফিক, ইউজুয়ালি কালারফুল, অ্যাট্রাকটিভ, এটা আমি অলরেডি বলছি। এখানে খেয়াল করো পেরিয়ান্থ, পেরিয়ান্থ মানে কি? When calyx and corolla are fused, you can't differentiate calyx from corolla, but it is not the case in orchid. এটা অর্কিড ফ্লাওয়ার, খেয়াল করো ডান দিকে অর্কিড ফ্লাওয়ার, উপরে নিচে দুই দিকেতে অর্কিড ফ্লাওয়ার। এটা কি সেপাল এবং পেটাল আলাদা করা যায় মানে রং দেখে? নো, ইউ কান ডিফারেন্সিয়েট। হ্যাঁ, সো দিস ইজ সেপাল, 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 সেপাল alternate with petal, petal, sepal, petal, sepal, petal, sepal. So although they are not fused, but you can't differentiate simply because they both are same colored, to some extent different in their morphology, but both are same colored. So in distant view, one can be confused that or misleaded that this can also be misleaded as it is part of the petal. খেয়াল করো সেপালকে পেটালের মতো মনে হবে আর কি, তাই মনে হচ্ছে না এখানে? যে কারণে এই জায়গাতে আমরা অনেক সময় পেরিয়ান্থ বলি আর কি। হ্যাঁ, সবটাকে পেরিয়ান্থ বলি, যদিও এরা ফিউজ না, কিন্তু আমরা পেরিয়ান্থ বলি। সো পেরিয়ান্থ হলো পেপাল ইউজুয়ালি 6 in numbers in 2 holes. 2 holes মানে ভিতরের দিকে থাকে পেটাল আর নিচের দিকে থাকে সেপাল। অ্যাপোটেপালাস, অ্যাপো মিন ফ্রি, হ্যাঁ, অ্যাপো, দ্য প্রিফিক্স অ্যাপো মিন ফ্রি, টেপাল, যেহেতু পেরিয়ান্থের টেপাল গুলো একটা থেকে আরেকটা ফ্রি, এজন্য অ্যাপোটেপালাস বলে। নিচের দিকে এটা সিনটেপালাস হতে পারে, সিন প্রিফিক্স যখন যুক্ত থাকে তখন এটাকে বলা হয় যুক্ত। হ্যাঁ, সিন মিন যুক্ত, টেপাল, টেপাল গুলো মাঝে মাঝে নিচের দিকে যুক্ত থাকতে পারে। Very important feature, posterior and median member of the inner hole is greatly modified into labellum on leaf. এখানে খেয়াল করে এটা কিন্তু আইডেন্টিফাইং ফিচার। অর্কিডের ক্ষেত্রে এই যে পিছনের দিকে যে টেপালটা থাকে এটা মডিফাইড হয়ে ল্যাবেলম বা লিফ হয়ে যায়। হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দিস? দিস ইজ টু সাম এক্সটেন্ট হরাইজন্টাল। এটা ল্যান্ডিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। হ্যাঁ, বি গুলো সাধারণত যারা এটাকে পলিনেট করতে চায় তারা এই জায়গাতে পড়ে, হ্যাঁ, লিপ বা ল্যাবেলের উপর পড়ে। এটা ল্যান্ডিং প্ল্যাটফর্ম, মানে যেমন বিমান গিয়ে প্ল্যাটফর্মে পড়ে, তেমনি এটা যত ধরনের বি আছে তারা যখন এটাকে পলিনেট করতে চায় তখন প্রথমে এই ল্যান্ডিং প্ল্যাটফর্মে গিয়ে পড়ে আর কি, উড়ে গিয়ে এখানে পড়ে। এই জন্য এটাকে বলে লিপ বা ল্যাবেলাম, অ্যাক্টিং অ্যাজ ল্যান্ডিং প্ল্যাটফর্ম ফর দ্য পলিনেটিং ইনসেক্টস। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এইটা হলো একটা গুরুত্বপূর্ণ ফিচার, যে পেরিয়ান্থের ক্ষেত্রে একটা মানে পিছনের যে মেম্বারটা টেপালটা এইটা মডিফাইড ইনটু লিপ অর ল্যাবেলা, অ্যাক্টিং অ্যাজ এ ল্যান্ডিং প্ল্যাটফর্ম ফর বিজ। অ্যান্ড্রোসিয়ামের ক্ষেত্রে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ফিচার হলো স্ট্যামেন্স ইউজুয়ালি একটা স্ট্যামেন দিয়ে অ্যান্ড্রোসিয়াম হয়, এটা কিন্তু খুবই রেয়ার কেস। কিন্তু অর্কিডের ক্ষেত্রে এটা দেখা যায়। অর্কিডস পোজেস অনলি ওয়ান স্ট্যামেন, রেয়ারলি এটা দুইটা হতে পারে, খুব রেয়ার কেসেস দুইটা স্ট্যামেন দুইটা থাকতে পারে। ফিলামেন্টস জয়েন্ট টু স্টাইল, very important. Filament is the part of stamen, style is the part of ovary. দেখো ওভারির স্টাইল এবং স্টেমেনের ফিলামেন্ট এই দুটো ফিউজড হয়ে যায়, ফিউজড হয়ে যে স্ট্রাকচারটা গঠন করে সেটাকে বলা হয় গাইনোস্টেগিয়াম। When stamen and style are fused, then it is called gynostegium. Gynostegium. Pollen grains are agglutinated together to form pollinium.
পলিনিয়াম মানে কি আমি নেক্সট স্লাইডে দেখো তো অল দ্য পোলেন গ্রেনস, হ্যাঁ পোলেন গ্রেনস, অনেকগুলো পোলেন গ্রেনস একসাথে মিলিত হয়ে একটা স্যাক লাইক স্ট্রাকচার ফর্ম করে যেটাকে বলা হয় পলিনিয়া। এই যে এটা পলিনিয়াম, এটা পলিনিয়াম, প্লুরাল হলো পলিনিয়া। হ্যাঁ, এটা হলো গাইনোস্টেগিয়াম, ভালো করে খেয়াল করে গাইনোস্টেগিয়াম। এটা ওভারি স্টাইল and filament of stamen, they are being fused to form gynostegium. And all the pollen grains are agglutinated to form a sac-like structure which